Right. Good morning, students. I welcome you all for another session of PPP. In today's session, we are going to talk about foundry, how to solve a descriptive problem, the problem that is given for you, how to understand the problem, and uh, what are the assumptions that you have to take into account. You should remember to arrive at the final solution. So that is what we are going to see in this particular class. Now, when you go for foundry, as I said in last class, when you encounter with a problem of a particular type, say for example foundry or welding or forging, yesterday's class I told you that you should be having at your fingertips what are the assumptions that will be required if not given. For when we talk about welding, if efficiency is not given, then you have to take between 60 to 70%. This is what you have to know in your mind. If concentration ratio is not given, then what is the value you have to take? If voltage is not present, what should be the value of voltage? So there is a chance that sometimes you might be required to forecast your intellectual thinking in arriving at the missed out values. So similarly, in the same fashion, when you go into foundry, before getting into the problem, forget about the problem. Before going into the problem, I just go through the various steps and you just look upon what are the sequence of steps that is followed. முதலாவது நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க ஒரு ஃபவுண்டரி ப்ராப்ளம்னா அந்த ப்ராப்ளம் எப்படி கொண்டு போறாங்க, how the pattern flows down, that is more important. அதை நீ visualize பண்ணிட்டாலே போதும், you can solve any problem because it is all mathematical equations. அதை பத்தி தான் நம்ம பண்ண போறோம். So forget about the problem. Now I've just moved through the solution steps, in which step it is following. So when you take the first step, forget about all these statements. What is your first step? Net volume, calculation of net volume. எல்லா ப்ராப்ளம்லயும் பாத்தீங்கன்னா step 1 is calculation of net volume, right? இப்ப இந்த calculation of net volume எதை சார்ந்து இருக்கும்? It depends on what? Obviously your mind should immediately respond that the calculation of net volume depends on the diagram that is given in your question paper, or if you are in industry, the design diagram that is given unto you. உங்க கையில கொடுக்கப்பட்ட அந்த drawing, அந்த drawing பேஸ் பண்ணி தான் net volume calculate பண்ணும், right? So first step is net volume calculation. அப்ப diagram இது, இந்த diagramக்கு தான் I am going to calculate net volume. அப்போ net volume calculate பண்ணும்போது guys, please remember that net volume is the volume that is calculated precisely based on the diagram that is given to you. அப்போ உங்க ப்ராடக்ட் ஃபினிஷ் ஆனா வர்ற வால்யூம் தான் நெட் வால்யூம், ரைட்டா? அப்போ எக்ஸாக்டா அந்த வால்யூம் வச்சு நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியாது. அப்ப அந்த வால்யூம் பிளஸ் எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு வால்யூம் இருக்கும். அதுதான் நம்ம வந்து ஃபவுண்டரியில வெல்டிங்ல நம்ம என்ன சொல்றோம், லாசஸ்னு சொல்றோம், ரைட்டா? லாசஸ். அப்ப நெட் வால்யூம் கூட மெட்டீரியல் லாசஸ் சேர்த்தோம்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது கிராஸ் வால்யூம். கிராஸ் வால்யூம். ஸோ ஸ்டெப் 1 இஸ் நெட் வால்யூம். நெட் வால்யூம் கண்டுபிடிச்ச பிறகு ஃபவுண்டரியில பாத்தீங்கன்னா what you are doing, you are calculating net weight. Step 2 la what you are doing, net weight, net volume oda net weight. சரி சார், வால்யூம்ல இருந்து நான் weight எப்படி சார் கொண்டு வருவேன்? Just remember you have to multiply by density. Density, right? வால்யூம்ல density multiply பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது என்னது? net weight. So step 1 is net volume. Step 2 is net weight. ரெண்டு ஸ்டெப் முடிஞ்சதா? இதெல்லாம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கு, ரைட்டா?
assumption நம்ம பின்னாடி வரலாம். Assumption என்னென்ன type of assumptions நம்ம பண்ணணும். Don't worry about it. So step 1, what I say, you forget about the values what has been involved in this slide. இந்த ஸ்லைட்ல இருக்க values பத்திலாம் மறந்துடு. இது பத்திலாம் கவலைப்படாது. இந்த கிளாஸ்ல just now what I am explaining அத மட்டும் நீ நல்லா கவனமா கேளு. Foundryல first step is calculation of net volume. Net volume எப்படி சார் நான் calculate பண்ணுவேன்? ப்ராப்ளம்ல கொடுத்திருக்கிற டயகிராமை பேஸ் பண்ணி பண்ணணும். டயகிராமை விட்டு வெளில போக கூடாது. டயகிராம்ல இருக்கிறத வச்சு நீ கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா அது நெட் வால்யூம். நெட் வால்யூம் கால்குலேட் பண்ண பிறகு செகண்ட் ஸ்டெப் இஸ் கால்குலேஷன் ஆஃப் நெட் வெயிட். வெயிட் அரைவ் பண்ணணும்னா யூ ஹேவ் டு மல்டிப்ளை யுவர் நெட் வால்யூம் வித் டென்சிட்டி. ரைட். ஸ்டெப் நம்பர் 3 என்ன வரும்? மெட்டீரியல் காஸ்ட். யூ ஹேவ் டு கால்குலேட் மெட்டீரியல் காஸ்ட். அப்ப மெட்டீரியல் காஸ்ட்ல என்ன பண்ணணும்? நம்ம டயகிராம்ல கொடுத்திருக்கிறது இஸ் த ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட், யுவர் எண்ட் ப்ராடக்ட். நம்ம ஃபவுண்டரியில எண்ட் ப்ராடக்டா வர்ற டயகிராம் தான் இந்த ஷேப்ல தான் எனக்கு வேணும் சார்னு கஸ்டமர் சொல்ற தட் டயகிராம் இஸ் given at your question paper. So you have to calculate what will be my material so that I can fulfill customers requirement. Problemல கொடுத்திருக்கிற அந்த component, the diagram what is given, the shape that is given in the problem, if I want to arrive at that, then what should be my total material? அதுதான் மெட்டீரியல் காஸ்ட். அதுல பாத்தீங்கன்னா process scrap. Process scrap என்ன? During the entire operation, what will be the amount of material that will be wasted? இந்த பர்டிகுலர் டயகிராம நான் ஃபவுண்டரியில செய்யும் போது எவ்வளவு மெட்டீரியல் வேஸ்ட் ஆகக்கூடும்? Right? So that you have to go for assumption. Assumption part நம்ம ரெடி பண்ணலாம். அப்போ மெட்டீரியல் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் என்ன நீங்க கண்டுபிடிக்கணும்? வாட் இஸ் யுவர் வேஸ்டேஜ். வேஸ்டேஜை கண்டுபிடிச்ச பிறகு இப்ப பாருங்க டேர்ம் என்ன யூஸ் ஆகுது பாருங்க, கிராஸ் மெட்டீரியல். உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ல கொடுத்திருக்கிற டயகிராம இருக்கிற காம்பனண்டை செய்யறதுக்கு கிராஸ் மெட்டீரியல், டோட்டல் மெட்டீரியல் எவ்வளவு தேவைப்படும்? நெட் வெயிட் ஏற்கனவே ஸ்டெப் 1ல கால்குலேட் பண்ணிட்டீங்க, பிளஸ் ப்ராசஸ் ஸ்கிராப். ப்ராசஸ் ஸ்கிராப் இப்போ நெட் வெயிட்டிங் வந்துச்சா, டென்சிட்டியோட மல்டிப்ளை பண்ணணும், நெட் வெயிட் வந்துச்சா, அண்ட் யூ ஆர் ஆடிங் ப்ராசஸ் ஸ்கிராப். இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா கிராஸ் வால்யூம், கிராஸ் மெட்டீரியல், டோட்டல் மெட்டீரியல். இது இருந்தாதான் சார் நல்லா பண்ண முடியும் நீங்க சொல்லுவீங்க. ரைட். இப்போ வாட் வில் பி த காஸ்ட்? நம்மளோட தேர்ட் ஸ்டெப்போட அஜெண்டாவே என்ன? மெட்டீரியல் காஸ்ட். எவ்வளவு சார் செலவாகும் அதுதான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ மெட்டீரியல் எவ்வளவு தேவைப்படுதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. தென் the information will be given in the problem. காஸ்ட் என்ன இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பான். அந்த காஸ்ட்டை கொண்டு வந்து you have to multiply. So you will get the cost. Then you have to calculate scrap cost. Total material cost is your. This is very simple step that I will come while discussing the problem. So இது வந்து important, அந்த அளவுக்கு டிஃபிகல்ட் கிடையாது. இட் இஸ் ஜஸ்ட் அடிஷனல் சப்ட்ராக்ஷன். இது வந்து நம்ம திருப்பி வரும்போது நம்ம சொல்லலாம். அப்போ ஸ்டெப் 1ல you are calculating what is your net volume. What is your net volume? Second step, you are calculating net weight. In net weight you are multiplying by density. இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸ்டெப் 3ல மெட்டீரியல் காஸ்ட். மெட்டீரியல் காஸ்ட்ல ஸ்கிராப் வேல்யூ எடுக்கணும். வாட் இஸ் யுவர் ஸ்கிராப்? வேஸ்ட் எவ்வளவு ஆகுது, வேஸ்டேஜ், தட் யூ ஹேவ் டு டேக், அண்ட் தென் யூ ஹேவ் டு அரைவ் அட் கிராஸ் மெட்டீரியல். கிராஸ் மெட்டீரியல்ல வந்த பிறகு மெட்டீரியல் காஸ்ட் எடுத்துடலாம். ஸ்டெப் நம்பர் 4, லேபர் காஸ்ட். லேபர் காஸ்ட் ப்ராப்ளம்ல கொடுத்திருப்பா, அந்த ப்ராப்ளம்ல பேஸ் பண்ணி யூ ஹேவ் டு கால்குலேட் லேபர் காஸ்ட். ஸ்டெப் நம்பர் 5, ஓவர் ஹெட் சார்ஜஸ். ஓவர் ஹெட் சார்ஜஸ்னா என்ன? மெட்டீரியல் காஸ்ட் எவ்வளவு ஆயிருக்கு, லேபர் காஸ்ட் எவ்வளவு ஆயிருக்கு, டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் எவ்வளவு ஆயிருக்கு. இது எல்லாத்தையும் நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா ஃபேக்டரி காஸ்ட் ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு வரும். Then if any other additional charges is given, that has to be added. So step number 6, total cost. ஒரு
ப்ராடக்ட் செய்யறதுக்கு எவ்வளவு காஸ்ட் ஆகுதுன்னு நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். Then you simply multiply with total number of problems. So totally there are 5 steps. 5 steps la இந்த ப்ராப்ளம் கொண்டு வரணும். Shall we get into the problem? இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம்க்கு வருவோம். இப்போ ப்ராப்ளம்ல என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, a diagram will be given to you with dimensions and carefully look for the unit that is given in your diagram. Diagramல கொடுத்திருக்க யூனிட்டை கேர்ஃபுல்லா பாருங்க. Whether it is mm, whether it is centimeter, whether it is meter. That is very important, right? Don't take it as an assumption that all the dimensions will always be in mm. mm la da irukonu avasiyam kediyadu. Because why I am saying this, some students they solve the problem perfectly. எல்லா ஸ்டெப்புமே அழகா சால்வ் பண்ணிருப்பாங்க. பட் they misinterpret. அந்த டயகிராம்ல ஆர்ஓ போலல்ல அந்த யூனிட்டை பார்க்க மறந்துருப்பாங்க. அப்போ the procedure will be right, but solution will be deviating entirely. Totally deviation. So கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருங்க. Now what the problem says, estimate the total cost of 20 cast iron flanged pipe. உங்களோட கேள்வி என்ன? 20 cast iron flanged pipe செய்யறதுக்கான காஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிங்க. Simple, that's simple. You have to calculate what is the total cost of cast iron flanged pipe. And to solve this problem, in the problem solve பண்றதுக்கு you will be given certain data. Cast iron ஓட cost என்ன, process scrap ஓட process என்ன, எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் எடுக்கணும், இது எல்லாமே கொடுத்துருக்கோம். இப்போ செகண்ட் திங், நம்ம ஸ்டெப்ஸை பார்த்துட்டோம். இப்போ அடிஷனலா என்ன பண்ணணும், என்னென்ன அசம்ப்ஷன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தா, it is mandatory for the student that you have to remember the value of density. Problemல density கொடுக்க மாட்டா, you have to know the value of density. For example, மெட்டீரியல் மட்டும் தான் கொடுத்திருப்பாங்க, cast iron flanged pipe, ரைட்? அப்ப இந்த cast iron ஓட டென்சிட்டி என்ன? இப்ப அலுமினியம் கொடுத்திருக்காங்கன்னா அலுமினியமோட டென்சிட்டி என்ன? அந்த மாதிரி you have to remember 2 to 3 materials that are often or frequently used in casting, ரைட்? இந்த foundry processல யூஸ் பண்ற மெட்டீரியலோட frequent ஜாஸ்தியாக பயன்படுத்துகிற மெட்டீரியலோட டென்சிட்டி என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். Because it is very 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 important. Because density value will not be given in the problem. It is you who have to take that value. So please have the value of density recorded in your mind. சரி, இப்போ வந்து அசம்ப்ஷன்ஸ் எங்கெல்லாம் சார் போகும் அப்படின்னு பார்த்தா, ப்ராசஸ் ஸ்கிராப் இருக்கு பாருங்க. ப்ராசஸ் ஸ்கிராப்னா என்ன? அந்த ஃபவுண்டரி ப்ராசஸ் பண்ணும்போது, கேஸ்டிங் பண்ணும்போது சார் எவ்வளவு சார் வேஸ்டேஜ் ஆகக்கூடும்? அப்சல்யூட்லி யூ கேனாட் யூஸ் வித்வுட் வேஸ்டேஜ். ஏதாவது வேஸ்டேஜ் வரும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் திங், அசம்ப்ஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்தா, ஒருவேளை ப்ராசஸ் ஸ்கிராப்போட percentage கொடுக்கலனா, you remember that you can assume the value from 1.5% to 2%. 1.5 to 2%. This is your first assumption, right? Second assumption அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, administrative overheads. Administrative overheads you can take it from 4 to 5% of factory cost. And selling overhead, அது வந்து 70% of administrative overhead. You can take it from 60 to 70%. So எத்தனை assumption? Scrap 2% ஒரு assumption. Second assumption, administrative overhead 5 to 7.5% you can take it. And selling overhead 60 to 70% you can take. So இந்த மூணு assumption நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். These are the 3 assumptions what you have to remember. Now coming into solution part. Solution part la varumbodhu the diagram will be given like this.
இந்த மாதிரி sketch கொடுத்திருப்பான், dimension கொடுத்திருப்பான். Now here the dimensions are in centimeter. Centimeterல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Right? Now in this diagram, when the first step is you have to divide this into different segments for easier calculation. Easier calculate பண்றதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இத different parts of பிரிச்சிடணும். அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா நல்லா கவனிங்க. For this given diagram, I am taking this portion, the shaded area. Exactly the shaded area. A னு போட்டுருக்கு பாருங்க, capital A. This as one portion. Now when you look at this entire diagram, the center portion is hollow. Inga material கிடையாது, hollow. Right? But as of now, when I am going to find what is my net volume, I am taking this portion as section A. Section A. அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்றேன்? My section B is from this area. அது வரைக்கும் மேல வரைக்கும் ஏவா? This is my section B. இந்த இடத்துல இருந்து இந்த end வரைக்கும் section B. Then what I am taking, I am considering this as section C. Mono section acha, 3 sections are there. Now I am taking that this hollow part. This is my section B. So I am having 4 sections: A, B, C and D. In the A, B, C, D la pathina, material is not available here. D is not having material. It is hollow. Right? Material is present only in shaded part. அப்போ net volume கண்டுபிடிக்கும் போது I have to subtract D portion. அப்போ my net volume will become volume of section A plus volume of section B plus volume of section C minus volume of section D. இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா net volume is equal to volume of A plus B plus C minus D. இப்போ what is the formula? It is a flanged pipe. Flanged pipe means it is a pipe. It will be cylindrical in shape, right? Of course. Now what is the formula? Pi by 4 d square into height. This is a common formula. Pi by 4 into d square into height. Now when I go for section A, section A la na pogumbodhu, what is my diameter? D value. It is 16 centimeter. So if it is 16 centimeter, then I have to convert it to mm. 16 into 10, 160. Pi by 4 into 160 square into what is height? 2 centimeter. 2 into 10 mm, 20 mm. Appo what is my value? Pi by 4 into 160 square into 20. This is the volume of section A. Right? Now I am coming for section B. Section B எங்க இருந்து வரைக்கும் வருது? இதுல இருந்து இது வரைக்கும் வருது. Right? What is the diameter? சொல்லுங்கப்பா, the diameter எவ்வளவுப்பா? B section ஓடுது. Please respond. 10 B ஓட diameter. யாருமே இல்லையா? No sir, one B is there. sir. B section. Sir, 10 sir, 10 centimeter. 10 centimeter. நீங்க வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவீங்க? 100 mm. 100 mm. Very good. Now what is your formula will become? Volume formula என்ன வரும்? Pi divided by 4 into what is your diameter? 100. 100 square into what is your height? The B section of height in 20 centimeter. அப்போ எவ்வளவு mm? Sir, 200 mm sir. 200 mm. அப்ப என்ன வேல்யூ வரும்?
பாருங்க 5 by 4 into 100 square into 200. So this is your B section. Now come for C section. This is your C section. C section la what is the diameter? 16 centimeter. So 16 into 10 mm la convert பண்ணிக்கோங்க 160. 5 by 4 into 160 square into what is your height? 2 centimeter 20. So volume C க்கு என்ன வருது? 5 by 4 into 160 square into 20. சரியா? Now what is your left out? Section D. Section D இங்க இருக்கு பாருங்க. இந்த section D ஓட diameter எவ்வளோ? 5 cm. So mm ல சொன்னோம்னா 5 into 10. 50 mm. 50 mm. What is your height? Total height. மேல இருந்து கீழ வரைக்கும் 20, 22, 24 centimeter. So 24 into 10, 240. Now what is the formula? 5 by 4 into 50 square into 240. 5 by 4 into 50 square into 240. Now you are subtracting this D because there is no material here. In that material here. Therefore you are minusing. You are subtracting it. So volume of A plus volume of B plus volume of C minus volume of D. So you are getting a volume value. Volume வந்துருச்சா? Now volume ல இருந்து நீங்க weight எடுக்கணும். What is the weight of my casting? என்னோட casting ஓட weight என்ன? ஒரு component ஓட. So I have to multiply that with density. Now I said you have to remember the value for density. So since it is not given in the problem, what you are saying? Assuming density of cast iron as 7.2 gram per cc. ஆனா 7.2 gram per cc, right? இத வந்து mm க்கு மாத்தணும். cubic centimeterல இருக்கு mm க்கு மாத்தணும். அப்போ உங்க வேல்யூ என்னவா மாறும்? This is your value into 7.2 gram per cc mm la மாத்தணும். mm cube. So you are having 10 power minus 6. So you are getting 13.71 kg kilogram. ஒரு cast iron flanged pipe ஓட weight is 13.71 kilogram. So this is your step 2, 1 and 2. First step la net volume கண்டுபிடிக்கிறீங்க. Step 2 la density ஆல multiply பண்ணி net weight கண்டுபிடிக்கிறீங்க. So 2 steps are over. Now coming to third step, material cost. Material cost la நீங்க என்ன பண்றீங்க? Problem la படிக்கிறீங்க. You are going through the problem and the problem says during the process, in the process, casting process இல்ல இந்த foundry process பண்ணும்போது scrap என்னவா இருக்கு? 2% of net weight of casting. 2% net weight, casting ஓட net weight ல 2% is wastage. அதை நீங்க அவாய்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு ப்ராப்ளம்ல கொடுத்திருக்கலாம். அப்படி ப்ராப்ளம்ல கொடுக்கலனாலும் you have to assume that scrap is this percentage, right? So 2% கொடுத்திருக்கா. So you are material cost start பண்ணும்போது step 3 material cost கண்டுபிடிக்கும் போது first step is calculation of process scrap. இப்ப ப்ராப்ளம்ல கொடுத்திருக்கிறதுனால நீங்க என்ன சொல்வீங்க? by problem 2% of net weight of casting is process scrap. ப்ராப்ளம்ல கொடுத்திருக்காங்க சார் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. ப்ராப்ளம்ல இல்லனா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா let us assume that 2% of net weightage of casting is process scrap அப்படின்னு நீங்க டிஃபைன் பண்ணணும். ப்ராப்ளம்ல கொடுத்திருந்தானா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படியே எழுதிக்கலாம். by problem 2% of net weight of casting is scrap அப்படின்னு நீங்க சொல்லிக்கலாம். ப்ராப்ளம்ல கொடுக்காதப்ப you have to say let us assume that there is 2% of net weight of casting scrap. அப்போ 2% என்ன? 2 into 100 into what is your weight? Calculated weight 13.71. The 13.71 kilogram la 2% scrap. So 0.274 kilogram. அப்ப சார் கிராஸ் வெயிட் என்னவா இருக்கும்? கிராஸ் மெட்டீரியல் எவ்வளவா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு முதல்ல எவ்வளவா சார் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா கிராஸ் மெட்டீரியல் இஸ் ஈக்குவல் டு நெட் வெயிட் பிளஸ் ஸ்கிராப்.
வேஸ்டான மெட்டீரியல். இது ரெண்டுத்தையும் தானே சேர்க்கணும். இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தீங்கன்னா யுவர் கிராஸ் மெட்டீரியல் இஸ் 13.984. முதல்ல எவ்வளவு இருந்துச்சு? 13.71. வேஸ்டேஜ் சேர்க்காம 13.71. வேஸ்டேஜை இன்க்ளூட் பண்ணி 13.98 kg. This is your answer. This is very important. You have to add the process scrap to the entire calculation. Right. Now, our objective in step 3 is to calculate material cost. Material cost தான் கண்டுபிடிக்கணும். Right? இப்போ problemல what it is given. Problem says cost of cast iron is 30 per kilogram. Problem என்ன சொல்லுது? Cast iron வந்து 1 கிலோகிராம் 30 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க. அப்ப என்னோட காஸ்ட் என்ன? அப்ப காஸ்ட் ஆஃப் 13.984. இந்த டோட்டல் கிலோகிராமுக்கு காஸ்ட் என்ன? 13 into 13.984. உங்களுக்கு இந்த அமௌண்ட் வந்துடும். ரைட்டா? ஓகேவா? இப்ப மெட்டீரியல் காஸ்ட் என்ன? இப்ப ஃபவுண்டரியில பாத்தீங்கன்னா நல்லா கவனமா கேளுங்க. The scrap what you are getting during the process of foundry. Foundry process பண்ணும்போது வேஸ்டேஜ் ஆகுது பாருங்க. அந்த வேஸ்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு காஸ்ட் வரும். பிகாஸ் the wastage of foundry can be disbursed. அது வந்து நீங்க வெளில கொடுக்கலாம். ஸோ அதுக்கு ஒரு ரேட் கொடுத்துருப்பான். ஸ்கிராப்போட ஒரு ரேட் கொடுத்துருப்பான். என்னன்னு கொடுத்துருப்பான்? காஸ்ட் ஆஃப் ப்ராசஸ் ஸ்கிராப் 7 per kg. இப்போ நீங்க வீட்டுல நியூஸ் பேப்பர் வாங்குறீங்க. இந்த நியூஸ் பேப்பர்லாம் படிச்ச பிறகு ஒரு 2 மாசம் கழிச்சு இந்த நியூஸ் பேப்பர்லாம் கொண்டு போய் வெளில கொடுக்குறீங்கன்னா அவன் என்ன பண்ணுவான்? ஒரு கிலோகிராம் இந்து நியூஸ் பேப்பரா இருந்தா 5 ரூபாய்க்கு எடுப்பான். தினத்தந்தியா இருந்தா 2 ரூபா 3 ரூபாய்க்கு எடுப்பான் இல்லையா? தட் இஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் ஸ்கிராப். அப்போ இந்த ஃபவுண்டரியில வர்ற இந்த ஸ்கிராப் இதை நீங்க திருப்பி யூஸ் பண்ண முடியாது. பட் இட் கேன் பி ரீசைக்கிள்டு ஃபார் சம் அதர் ப்ராசஸ். அப்போ இந்த ஸ்கிராப் மெட்டீரியலுக்கு ஒரு ரேட் இருக்கும். அந்த ரேட் ப்ராப்ளம்ல கொடுத்துருப்பான். அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் ப்ராசஸ் ஸ்கிராப் என்னது? 7 kg. என்னோட இந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ்ல ஒரு காஸ்டிங் செய்யறதுக்கான ஸ்கிராப் என்ன? 0.274. அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் ஸ்கிராப் என்ன வரும்? 7 into 0.274 போட்டோம்னா rupees 1.918. So this cost has to be reduced to the material cost. அப்போ material cost per piece என்ன? Cost of cast iron minus process scrap. இந்த ஸ்கிராப்பா வரது நீங்க என்ன பண்றீங்க? வெளில கொடுத்துறீங்க. அப்போ what is your total cost? Cost of cast iron எவ்வளோ கால்குலேட் பண்ணீங்க? 419.52 மைனஸ் ஸ்கிராப்பை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ரேட்ல நீங்க கொடுத்துறீங்க. ஸோ அதுல வர்ற அமௌண்ட் எவ்வளோ? 1.9. அப்ப நீங்க மெட்டீரியலுக்கு எவ்வளவு உண்மையா செலவு பண்றீங்க? ஸ்கிராப்ல வர்ற அமௌண்ட்டை மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா தட் இஸ் யுவர் டோட்டல் அமௌண்ட் ஸ்பென்ட் ஆன் மெட்டீரியல். ஸோ மெட்டீரியல் காஸ்ட் பர் பீஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 417.60. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் தேர்ட் ஸ்டெப். அப்போ ஃபவுண்டரியில நல்ல ஞாபகம் வைக்க வேண்டிய விஷயம் for all students, you should remember that you are calculating scrap at a particular percentage and you are calculating what is your total material. Then material cost define பண்ணும்போது you have to calculate the cost of scrap because that scrap can be sold, can be converted into revenue. அப்போ அதுக்கு ஒரு ரேட் இருக்கும். அந்த ரேட்ல இருந்து மெட்டீரியல்ல மைனஸ் பண்ணுங்க. மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு மெட்டீரியல் காஸ்ட் கிடைக்கும். ஸோ இந்த ஸ்டெப் டோட்டலி பிகம்ஸ் தேர்ட் ஸ்டெப், மூணாவது ஸ்டெப் மெட்டீரியல் காஸ்ட். நவ் கமிங் ஃபார் லேபர் காஸ்ட். லேபர் காஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம்ல கேர்ஃபுல்லா படிக்கணும். ப்ராப்ளம்ல யூ ஹேவ் டு ரீட் இட் கேர்ஃபுல்லி. ஏன்னா ஃபவுண்டரியில மட்டும் 2-3 சார்ஜஸ் வரும். என்ன சார்ஜஸ் பாருங்க. மோல்டிங் அண்ட் போரிங் சார்ஜஸ். அந்த மோல்டு ஹாட் கண்டிஷன்ல அந்த மோல்டன் மெட்டல்ல ஊத்துறாங்க வருங்க, போர் பண்றாங்க இல்லையா? when the molten metal is poured inside, that process involves different charge. Solidify ஆன பிறகு when the person removes the casting, that involves separate cost. Right? அப்போ ப்ராப்ளம் என்ன சொல்லிக்காம மோல்டிங் அண்ட் போரிங் சார்ஜஸ் 15 per piece. ஒரு பீஸ்ல செய்யறதுக்கு நம்ம மோல்டன் மெட்டல்ல
drop பண்ணாங்க, it involves 15 rupees. Same casting when it is to be removed after solidification, it involves 5 rupees per piece. அப்போ ஒரு ஃபவுண்டரியில ரெண்டு விதமான சார்ஜ் அப்ளை ஆகுது. மால்டன் மெட்டல்ல ஊத்தும் போது ஒரு சார்ஜ், மால்டன் மெட்டல்ல ரிமூவ் பண்ணும்போது ஒரு சார்ஜ். கேர்ஃபுல்லா இருக்கும், ரைட்? Based on these two values, I have to calculate the labor cost. அப்ப ப்ராப்ளம்ல molding and pouring charges 15 per piece, casting and removing cleaning 5 piece. The total cost என்ன? 15 plus 5 20 per piece. Per piece. அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு piece, right? Now to find overhead cost. Overhead cost எடுக்கும்போது factory cost is equal to material cost plus labor cost plus direct expenses. So material cost என்ன? What is your material cost? 417.60. What is your labor cost? 20. Direct expenses என்ன இருக்கு சார்? 0. ஏன் 0 போட்டிருக்கா? ப்ராப்ளம்ல படிச்சு பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் பத்தி வேற எதுவுமே சொல்லல, எதுவுமே கொடுக்கல. So therefore direct expenses வேற ஏதாவது இருக்கா சார்? இல்ல, 0. So what is factory cost per piece? ஒரு molding செய்யறதுக்கு எவ்வளவு காஸ்ட் ஆகுது? 437.60. ரைட்? இப்ப இது கூட என்ன சேர்க்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அவன் கொடுக்கல, but the problem says that there are certain other expenses. என்னது? Administrative overhead 5%, selling overhead 70%. நல்லா கவனமா படிக்கணும் கேள்வியே. Administrative overhead 5% of factory cost. எதுல 5%? Factory costல 5%. Selling overhead, what is the condition? 70% of administrative overhead. Factory cost கிடையாது, 70% of administrative overhead. இது கவனமா வச்சுக்கணும், right? Now we come for this. Administrative cost 5% of factory cost. Factory cost என்னன்னா 437. 5%. 5 divided by 100 into 437. 21 rupees வந்துருச்சா? Selling overhead வரும்போது என்ன சொல்றாங்க? 70% of administrative cost. 437ல 70% அல்ல, administrative overheadல 70%. What is your administrative head? 21.80. அப்ப 70 divided by 100 into 21.80. Now what is my total cost of one cast iron flanged pipe? அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்ன பண்ணணும்? Next step. Step number 5. Cost of one component. Factory cost எவ்வளோ? 437. Administrative head 21.88. Selling overhead 15.31. So ஒரு காம்பனன்ட் சேர வேண்டிய காஸ்ட், ஒரு கம்பெனிக்கு வர்ற காஸ்ட் என்னது? 474.79. Now what your problem says? 20 cast iron flanged pipe I have to manufacture, I have to produce. So 474 into 20. So 9,495. This is your final answer. So always remember, problem will be very easy, but how you are going into the problem, how you are understanding it, how carefully you read the statement given in the problem, that is very much important. இப்ப இதுலயே நான் சொல்றேன் பாருங்க, சில பசங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர்ஹெட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, 5% ஆஃப் ஃபேக்டரி காஸ்ட், டக்கு டக்குன்னு சால்வ் பண்ணுவான். செல்லிங் ஓவர்ஹெட்ல வரும்போது வாட் த ஸ்டூடெண்ட் டஸ் இஸ் they will go for 70%. கரெக்டா எழுதிருப்பான். நான் போடும்போது என்ன பண்ணுவான்? 70 divided by 100 into 21.88 போடுறதுக்கு பதிலா என்ன பண்ணுவான்? 437.6 போடுவான். So when you go for 437.6, here the value what you get will be very high, very high. அப்ப இங்க higher value வந்துருச்சுன்னா what will happen? This value will increase, the total cost will increase. The finally for 20 pipes the cost will go around 12 to 13,000. Right? So you have to be very careful in calculating these two parameters.
So read the problem carefully and then you have to solve it. So this is your foundry problem. Now, if you have any doubt in this, you can please raise the question. No doubt, sir. Okay, so with this, we are completing the unit 4. So next